What kind of questions do you have? Какие вопросы у нас задали? Давай, Юля, говори вопросы. Вопросы такие. Два вопроса мы сейчас имеем. Несколько вопросов мы имеем. Первое, когда Билл говорит о том, сколько фасилитаторов, из тех, сколько обученных фасилитаторов может стать тренерами, от чего это зависит? От их способностей, от их компетенции, или это просто формальный процесс и зависит от процесса и структуры? Это первый вопрос. Нам нужно их задать и дать возможность Биллу ответить. Все, можно уже отвечать. Okay. When your work is community development, then as soon as you become a facilitator, you automatically become a trainer. Если ты занимаешься развитием сообществ, то ты автоматически, став фасилитатором, ты становишься и тренером. Because part of community development is developing new leaders immediately. So in community development, you learn a method and you immediately start showing other people. Потому что ситуация такова, что когда ты занимаешься развитием сообществ, то тот, кто осваивает метод, у тебя немедленно возникает необходимость готовить больше лидеров. So you may not be a trainer, but you're transferring methods. Да, поэтому ты можешь, не быть формально тренером, но ты являешься кем-то, кто практикует, демонстрирует и продвигает метод. If you're going to be facilitating with the business sector or the government sector, Если ты проводишь фасилитации для бизнеса или для правительственного сектора, Или хочешь таким быть? then или хочешь это делать, they will expect a certain level of competence because they will ask a lot of questions in the midst of the training, and if you can't answer it, you're in trouble. Да, и здесь требования совершенно определенного высокого уровня квалификации, потому что в процессе участники задают тебе достаточно много и сложных вопросов. И если ты не в состоянии на них ответить, ты попал в эту проблему. Now, if you're taking on a campaign of, let's say, a particular campaign like an AIDS campaign or a health campaign or education campaign, Например, если ты участвуешь в каком-то проекте, посвященному, например, проблемам СПИДа, здоровья или образования, then the training, when you train others, it is only in relationship to those types of things. и тогда то обучение, которое ты проводишь, оно очень жестко связано с темой проекта, в котором ты участвуешь. Это касается только тех вещей, с которыми вы работаете. And therefore, you could go from facilitator to trainer very quickly. И тогда ты от фасилитатора, переход от фасилитатора к тренеру очень быстрый. But if you want to be a certified top trainer, Но если твой план быть сертифицированным TRP-тренером, it's required that you actually, if you want to be a top trainer, it requires that you generally be a facilitator first, then a certified top facilitator, and then learn how to, and then get on some training track to become a top trainer. Но если твой план быть TRP-тренером, то те шаги, которые тебе нужно сделать, сначала стать TRP-фасилитатором, потом получить сертификацию как TRP-фасилитатор, и только потом пройти обучение для того, чтобы стать TRP-тренером. The new edge, however, that we're looking at is people who are becoming facilitators and trainers in a particular method rather than in all the methods. И тот тренд, который мы сейчас наблюдаем, что люди становятся тренерами in some particular method. Становятся тренерами, специалистами в каком-то совершенно определенном конкретном методе, rather than in a variety of methods. Скорее, чем... Итак, люди становятся тренерами в каком-то определенном методе, скорее, чем осваивают целый ряд методов разнообразных. So I think we'll find within the next year or two that you'll find people who are good, excellent trainers in the workshop method, or excellent trainers in focused conversation method, or excellent trainers in the strategic planning method, without being trainers on all of those things. Да, и может оказаться, что через несколько лет вы будете наблюдать такое явление, когда у вас будут классные тренеры по проведению консенсуса, классные тренеры по сфокусированной беседе, по стратегическому планированию, и такая специализация будет преобладать, и они не будут при этом быть, каждый из них не будет в состоянии, не будет таким же квалифицированным во всем ассортименте этих методов. And my last comment is that I am particularly interested in people not even having to become trainers, but become
like instructors or transferring in a method without being a trainer. Вот в чем лично я заинтересован, это в том, чтобы люди становились грамотными практиками, чтобы они, Билл пользуется словом инструктор, да, то есть тот, который может показать, продемонстрировать, как это работает на хорошем уровне. I think with all the books and all the videos and all the methods, with all the books and videos and other experience that we have, it's quite possible for people to be able to transfer a method without even being a trainer. Потому these что, days. ну, в принципе, можно не быть тренером, и можно, нет необходимости читать все книги, смотреть все видео и все обучающие материалы, которые у нас, которыми мы обладаем, а просто транслировать качественное владение методом и обучать через это, или демонстрировать метод через это качественное владение методом. I'm not sure that everybody in ICA agrees with me, however. Я, конечно же, тут сильно сомневаюсь, что все в ICA со мной согласны. Another questions? Да, следующий вопрос. Вот какой проект из опыта ICA разных стран вы считаете превосходным, удачным? И это вопрос про содержание работы ICA. So here is a question of what of ICA's project from different countries you would consider to be excellent, the most successful. This is a question about the content of ICA work. This is difficult because you're Это talking сложно. about a 40-year history here. Это сложно, потому что нам тут нужно проанализировать 40-летнюю историю работы ICA. I would say the single most effective project ever was the replication of community development in India. I happen to be part of that. Ну, вот тот пример, который я назвал, это проект, частью которого я был, это проект по развитию сообществ в Индии. I think that ICA USA has a very interesting project in promoting environmental awareness and environmental responsibility in buildings throughout Chicago. In building, Buildings. ага, Making sure buildings are environmentally sustainable in Chicago City. А вот, например, такой проект, который был успешен в Соединенных Штатах, это проект по повышению осведомленности того, как здания, которые строятся в Чикаго, насколько они вписываются, насколько они полезны для окружающей среды, насколько они вписываются в окружающую среду. I think that the work in AIDS in Africa has absolutely been just super astounding, the sort of work with AIDS in Africa, because in Africa they don't attack just trying to heal AIDS, but they get right to the root and try to prevent AIDS by working with women, by working with kids, by working with, and this has been proven to be the case. Да, и вот еще доказанный, признанный эпизод успеха одного из ICA проектов, это проект по работе с проблемой СПИДа в Африке, когда целью этого проекта было не просто лечение или не просто забота о больных СПИДом, но проект был сконструирован таким образом, чтобы адресоваться корневой проблеме. И это была работа превентивная, работа с женщинами, работа с молодежью, работа со всеми, кого могла бы касаться такая проблема. I think one of the best ones, I mean, ICA Associates and ICA Canada, we have developed a good dozen courses that other ICAs don't even use. We have written books, we have super manuals in color, we have incredible curriculum, and that's a great gift, I think, for all ICAs. Вот, например, тот шикарный дар, который ICA Канада преподнесла всему остальному ICA-сообществу, это то, что в ICA Канаде разработаны примерно дюжина, да, то есть 10 плюс разных обучающих программ, а также изданы прекрасные книги, цветные раздаточные материалы, обучающие материалы, которыми могут все пользоваться. I think that the ICA work in Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, trying to make sure that the Roma the human rights for Roma has been super, but that's been a 7-year, 8-year project. Human rights for Roma? Roma people, It's good. gypsy. I see.
Например, еще проект, который в Боснии и Герцеговине был очень успешным, проект, который был адресован проблемам цыган в этих странах. Last one would be community development work in Peru with the 100 Villages projects has been super. В Перу тоже был супер проект, который был адресован 100 деревням, которые в этом проекте принимали участие. Oops, I cannot leave out. ICA Japan has raised probably tens of millions of dollars for aid work in probably 20 countries. For 20 countries? At least 20 countries. At least 20 countries collected this 10 millions, or in 10 countries ICA Japan? ICA Japan has gotten money from the government, from private companies, and sent it to other countries for particularly relief projects and community development. It may be tens of millions, maybe hundreds of millions, I don't know. Еще невероятный успех проекта, который был сделан ICA Япония, было собрано, даже сложно сказать, были десятки миллионов или даже сотни миллионов, которые были собраны в качестве помощи в 10 стран, были собраны в качестве помощи, полученные от бизнеса, от правительственных организаций, и при этом предоставлены в другие страны. My hope for ICA Ukraine is that you will think big. Моя большая надежда, что ICA Украина сохранит такую амбицию, сохранит интерес к большой цели, да, к большой амбиции. То, что будет планироваться в ICA Украине, это будет крупно, это будет по-серьезному. My hope is that you will think not 1 year, but several years in advance, and think of something that is major, that is a major societal problem that might affect Ukraine, affect other countries, and work on that. That's my hope. Моя надежда такая, что выбирая проект, вы не будете ориентироваться на какую-то краткосрочную перспективу, а будете в состоянии, будет такое желание задуматься о том, что могло произойти в течение нескольких лет, что могло быть настолько серьезным, чтобы задействовало, повлияло на все общество в целом. И это будет настолько важно, настолько масштабно. And I can say that now, after only 1 day here. I wouldn't have said it 2 days ago, but 1 day here, I've seen people. Я тут вот уже пару дней провел, я встречался с людьми, еще 2 дня до своего приезда я бы никогда этого не сказал, но вот сейчас я могу сказать, что... And the capacity of every person I've met here tells me that you should not be thinking small, you should be thinking big. Те возможности, те способности, которые я смотрел в тех людях, с которыми я встречался, что будет ошибкой для вас ориентироваться на какую-то мелкую цель. Нужно думать и планировать по-крупному. And that you should revel in each other's wondrous gifts. И вы должны бороться за то, чтобы получить от каждого те способности, те дары, чем каждый может поделиться. Next questions. Next question. Какое количество членов оптимальное? Документ пишет, что почти каждая организация малочисленна. What is the optimum amount of, what's the correct amount, the good amount of members in the ICA? It said in the document that almost each organization has quite few members. A good amount of members. Yeah, so what you saying is a good amount of members? As the organization described here, Okay. well, do not have a lot of members. This question does not make much sense to me, actually. Честно говоря, на этот вопрос, особо я не понимаю, как ответить, он для меня особо смысла не имеет. Because I've seen that a group of 4 or 5 very committed individuals can absolutely shift a society with no problem. Потому что я знаю, это есть в моем опыте, что группа из 4-5 человек, но которые преданы, которые включены, заинтересованы, они в обществе могут невероятные изменения создать. But you can also have several hundred people who are just half-hearted and, Но можно they don't do much. Можно же быть группа людей, которые несколько сотен, но они там особо ничего не делают. То есть семинаром прервалось, интернета нет. Продолжай. Мгм. We don't have internet connection now, but Okay. we can you make make Yes, picture sure. and show them. Yeah, of So course. that's Yeah, that's fine. Ты знаешь, вот Кристина пишет Фанни.
Ну, то есть... Was that the last Будто бы, question, huh? Yes, that was the last question, there is no more questions. No. She said thank you, Кристина, she never heard my answer though. maybe she did, you know. I don't think so. No one would thank me for that. Maybe it's okay for you, but not for Zoe. So, Well, that could be, yeah, that could be, yeah. so let's. Is any other questions? Well, no, there are just those. I can ask myself. Yeah, please do. Now they have more than 100 professional trainer. At least it's HR. It's some specialist in other. I better say in Okay. Russian. Yeah. Consultant, coaches, trainers, There are many people therapists. who already train in basic TOP methods. And my ask, what should we do with lots of these people? Is it have to be connected with ICA activity? Could we lead some ICA trainer, or it's ICA intellectual property? How to communicate with them? Should we make some community of these people? And what the ICA role in communication with this big group of people? Может быть, имеет смысл вопрос по-русски сейчас Да. задать на камеру. Каково должно быть взаимодействие между ICA и большим числом людей, которые уже являются профессионалами, они при этом тренированы в TOP методах? I think you should have a dialogue here between non-top, non-trainers who are committed to ICA for whatever reason, Я думаю, что здесь совершенно точно необходим диалог между теми, кто не практикует TOP-метод, но по каким-то своим причинам являются членами ICA. and then a dialogue between those people and some of those potential trainers to find out what limitations and what possibilities need to be put on the trainers, so that when these people do start doing training in top, that it's not just benefiting themselves, it's benefiting everybody through these other people over here. Это тоже быть диалог между этими людьми, которые не практикуют TOP, но являются тренерами, и теми, кто наоборот практикует TOP, и для того, чтобы убедиться, что то, что происходит, да, являются членами ICA, для того, чтобы убедиться, что то, что делается, это полезно всем, а не только там каждому отдельному практикующему. So if you have the non-top, non-trainer people, think carefully about what would they, what's the limitation to put on it, what are the possibilities, how should the relationship look, and then have these trainers follow those guidelines. И, например, у вас же могут быть люди, которые не практикуют TOP, не тренируют, и тогда здесь имеет смысл задуматься, а какие это дают возможности, а тоже какие накладывают ограничения. И насколько те, кто являются практиками, тренерами TOP, насколько они, соответствуют, насколько они играют по правилам, насколько они соблюдают правила игры, вернее, правила, такого выиграл, да, полезности для всех членов. And the reason for this is that if you don't have this, then the trainers who currently exist will take the top method and they will train it how they understand it, and then they will probably even make changes so that it becomes so that they can do it better. But then it won't match what anybody else is training. So you mean that those who trains using TOP method, they can improve it somehow, make some additions, but then their understanding of the method may be different from... It's happened before. It's happened. Да, уже такие были случаи, например, когда те люди, которые тренируют, используя методологию TOP, они каким-то образом ее
или адаптируют, или обогащают, но потом оказывается, что это не совпадает с видением всех остальных, и так уже было. Yeah. And so, as a result of this, for instance, you have some superlative trainers of top methods in the US, for instance, and maybe even in Canada, who are not even related to ICA and whose methods don't necessarily have anything to do with top or ICA anymore. И потом оказывается так, что у вас прекрасные, очень высокого класса тренеры, так и уже было и в Канаде, и в Соединенных Штатах, которые they are not connected to ICA or connected to ICA. Not. Они не связаны с ICA, и при этом они уже, нельзя сказать, что они работают в теории методологии. I tell you, there is an entire movement of people in the Philippines who are teaching a method just like top exactly, but they don't even call it that. Я, например, вот знаю такой случай, такое движение типа на Филиппинах, когда была целая группа людей, которые преподавали программу, преподавали методы TIP, но даже не называли это TIP. And it's not because they're trying to create problem. It's simply that what they learned wasn't called top. It was called a Philippine name, and therefore that whole thing has grown, and it's not related to any other ICA. И это произошло не потому, что какие-то сложности или какие-то проблемы, а потому что то, что они изучали, ту программу, которую они изучали, она даже не была названа TRP, она была названа каким-то там филиппинским словом, поэтому они вообще понятия не имели, что это TRP. Ну и на этом основании выросла целая структура, целое вообще направление, которое к TRP не имеет отношения. Just one last point on this is that if trainers who take the top methods in Ukraine and enhance them and train them, and they do it according to rules and regulations set by other people, that those then will become useful to all the other ICAs. Did not quite get it. If the trainers use and transform and enhance top methods according to the rules that this other group creates, then all of those new things will become available to all the other ICAs. Да, но вот здесь вот тоже нужно понимать, что, например, если в Украине такая ситуация произойдет, и вы будете работать с теми методами, и будете каким-то образом и методологию обогащать, или будет как-то изменяться, то было бы хорошо и правильно, чтобы этими находками могли воспользоваться все остальные ICA. And I do think that what I've seen of people in Ukraine is that there is already a sort of a global connection. Even though right now you're sort of consumed by problems within Ukraine, that's not going to last long. You have an international perspective. И вот на что я еще обратила внимание, что здесь в Украине вы уже имеете очень заметные, очень прочные связи с международным сообществом, несмотря на те проблемы, которые в Украине сейчас есть. Они долго не продлятся, намного важнее и намного, существеннее то, что вы уже настолько ориентированы на международную перспективу. And I'll give you a simple example of this exact question. Простенький сейчас будет пример вот этой проблемы, которая обсуждается, до вопроса, о котором мы сейчас говорим. So I have been invited to go and teach some top courses, ICA courses in Russia. Например, меня пригласили проводить некоторые TRP-курсы под брендом ICA в России. So, I'm thinking, do I take ICA Canada materials to Russia and have it translated and teach that? Or do I use what has been created in Ukraine and teach that in Russia? Because I can use either. Я думаю, что мне правильно сделать? Взять те учебные материалы, которые я использую в Канаде, перевести их и использовать для тех обучающих программ, которые я буду вести в России, или мне нужно взять те материалы, которые уже были подготовлены в Украине. Я могу сделать и то, и другое. But I'll only use the Ukraine material if ICA in Ukraine recognizes it as theirs. Но я это могу сделать только в том случае, если ICA Украина признает эти обучающие, эту интеллектуальную собственность как свою. Interesting. Do you have another question for Zoe? Yes, I have a question. We speak about the ICA as organization. That's what? ICA as organization.
it is the organization with social activity and with business activity. And we speak about TLP-like message, but TLP and ICA is not the same. Very often when we speak about TLP, we mean ICA. When we speak ICA, we mean TLP. How we have to, I understand that the right to TLP belongs to ICA. But ICA, it is not only TLP, it is more than TLP, and the aims of ICA. So what do you think that it is the only method which can use ICA in work, or we can use different methods for the aims of ICA in social and business activities? A second. Ты можешь повторить этот вопрос на камеру, чтобы я его не переводила? Очень часто мы говорим ICA, подразумеваем TLP, говорим TLP, подразумеваем ICA. Часто происходит склейка термина. Мой вопрос заключается в том, что мы используем в работе ICA только метод TLP, или мы можем для достижения цели ICA использовать другие методы, и TLP это метод, который принадлежит, является собственностью ICA, но в цели можно использовать все другое. Okay. Well, first of all, every ICA and any ICA will use many more methodologies than TOP. Прежде всего, любая ICA может использовать намного больше разных методов, чем только TLP. They'll use whatever suits them for the work they're currently doing. Они могут использовать любой метод, который подходит им для той работы, которая в настоящий момент в процессе. However, throughout the history of ICA, the top methods have been crucial and key to any transformation that ICA wants to create in the society where it works. Ну вот так вот получилось, что в тех проектах, которые выполнялись ICA, именно TLP методы, они оказали такое решающее, наиболее изменяющее действие для той трансформации, которую эти проекты должны были создать. And I mean, those simple methods of, the focused conversation method, the workshop method, the strategic planning method, the historical scan. Это, например, такие методы, как историческое сканирование, стратегическое планирование, сфокусированная беседа, метод достижения консенсуса. Those methods have actually made many transformations in society, in organizations, in communities, in cities, in regions. Именно эти методы принесли огромное количество самых разных изменений в деятельность сообществ, регионов, стран. And when they're done by someone who really understands the depth of the method and the philosophy behind it, it absolutely creates those transformations. И если эти методы в руках человека, который их глубоко понимает, они абсолютно исключительно в состоянии создать трансформацию необходимой глубины. Now, when those methods are used by people who don't understand the history, the philosophy, it still is helpful. It still is good. But the transformation is a sort of a guess whether it's going to happen or not. Да, если эти методы находятся в руках человека, в руках людей, которые достаточно глубоко их понимают, и достаточно глубоко понимают концепцию и философию, то они по-прежнему хорошо работают, но тогда этот трансформационный эффект, это скорее случайность, скорее надежда, что это произойдет, а не запланированный путь. And what actually happens is that a new practitioner of top methods only understands what they see as possible. However, someone who's operating a long time realizes that there's a whole other range of changes and possibilities there that they understand through their experience. And therefore, and it's related back to the philosophy and to the courage it takes and thinking comprehensively, and being totally affirmative all the time for people, and caring deeply. Those are all at the root of the methodology. And so people who operate using those methods absolutely create massive change in society. На мой взгляд, вот Билл сейчас говорит, очень важный месседж, и это сообщение достаточно длинное, постараюсь такую полностью ухватить то, что было сказано.
что начинающий практик может работать с методом